네, 안녕하세요. 월간클라이밋 4월 기후변화와 농식품 행사에 참석해 주셔서 감사합니다. 저는 소풍벤처스의 최예원 매니저라고 합니다. 날씨가 많이 따뜻해졌는데요. 올해에도 계속해서 온 오프라인으로 많은 참가자님들을 만나뵐 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 행사에서는 공공, 민간 투자사, 농식품 스타트업 등 다양한 기관과 스타트업을 모시고 위기에 발빠르게 대응해 혁신의 기회로 만드는 농식품 산업의 다양한 주체를 소개하고 인사이트를 나누고자 합니다. 본 행사 시작에 앞서서 카카오 임팩트 클라이밋 프로그램에 대해서 간단히 소개드리고자 합니다. 소풍벤처스와 카카오 임팩트는 카카오 임팩트 클라이밋 프로그램을 통해서 기술로 기후 문제를 해결하는 혁신가와 스타트업, 다양한 전문가들이 지속적으로 연결되고 협력할 수 있는 기회를 마련하고 있습니다. 오늘처럼 매월 정기적으로 진행되는 월간 클라이밋 행사를 비롯해 대학 특강, 프레스데이, 연례 기후 서밋 등 다양한 생태계양 프로그램을 같이 운영하고 있습니다. 오늘 행사는 1부 전문가 발제, 2부 스타트업 케이스 스터디와 Q&A 세션으로 진행이 됩니다. 글로벌 농식품 전문 벤처캐피탈 트렌드라인즈의 안톤 위보우 CEO가 아시아 지역의 농식품 투자 동향과 트렌드에 대한 인사이트를 나눌 예정이고요. 싱가포르 스타트업 지원 정부기관 엔터프라이즈 싱가포르의 Pearlyn 고 시니어 디벨롭먼트 파트너가 참석해서 공공 관점에서 지속가능한 농식품 산업을 지원하고 있는 다양한 인사이트를 전할 예정입니다. 이어서 식물성 단백질 기반 대체계란 솔루션 스타트업 메타텍스쳐와 도심 유휴공간 업사이클링 에어로포닉스 모듈 솔루션 스타트업 스트레인지플래닛의 사례 발표가 이어질 예정입니다. 본 세션 시작 전에 간단한 참가자 안내사항을 함께 알려드리도록 하겠습니다. 행사 중에 질문이 있으실 경우에는 줌 채팅창을 이용해 남겨주시면 감사하겠습니다. 그리고 본 행사의 발제 자료는 행사 종료 후에 만족도 조사를 완료하신 분에 한해서 별도로 공유될 예정인 점 함께 참고해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 참가자 편의를 위해서 오늘 실시간 통역 서비스가 제공이 되고 있습니다. 한국어로 진행되는 세션은 영어로 진행되는 세션은 한국어로 통역이 됩니다. 통역된 음성으로 청취하기를 원하실 경우에는 지금 줌 화면 하단에 통역 기능을 선택해 주시고 청취하기를 원하시는 언어를 클릭해 주시면 됩니다. 통역사의 음성이 아니라 그냥 일반 발표자의 음성을 듣기를 원하시면 이 기능 자체, 원본 오디오를 선택해 주시고 이 기능 자체를 꺼주시면 됩니다. 네, 그러면 오늘 행사를 공동으로 주최하고 있는 소풍벤처스와 카카오 임팩트의 두 호스트를 소개하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 소풍벤처스의 조윤민 파트너입니다. 참석하신 분들은 많이 알고 계시겠지만 소풍벤처스는 2008년에 시작한 국내 최초의 임팩트 투자사입니다. 여러분이 많이 아실 저희 포트폴리오는 소카, 텀블벅, 잘한다 등이 있습니다. 저는 현재까지 140개 넘는 스타트업에 투자를 했고요. 50개 이상의 기후 스타트업에 투자했습니다. 저희가 기후에 진심인 만큼 기후 투자뿐만 아니라 기후 생태계 활성화를 위해 적극 노력을 하고 있습니다. 이 노력은 저희가 혼자 하고 있지는 않고요. 저희 훌륭한 파트너와 함께 하고 있습니다. 보시는 것처럼 카카오 임팩트가 저희의 파트너이죠. 카카오 임팩트는 기술과 사람이 만드는 더 나은 세상이라는 모토 아래 다양한 임팩트 사업을 진행하고 있습니다. 작년부터 소풍벤처스와 카카오 임팩트는 기후테크 분야의 스타트업 창업과 발굴을 위해서 그리고 기후테크의 저변을 확대하고자 임팩트 클라이밋 이니셔티브를 함께 해오고 있습니다. 올해도 계속해서 파트너십을 이어가면서 더 크고 규모 있는 임팩트를 만들어 가려고 합니다. 오늘 이 자리에 카카오 임팩트 홍진아 팀장님이 나와 계십니다. 간단하게 인사 한번 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 들리시나요? 네네, 들립니다. 네네. 네, 안녕하세요. 카카오 임팩트에서 일하고 있는 홍진아라고 합니다. 아까 그 조윤민 파트너님이 또 소개해 주셨듯이, 네, 카카오 임팩트는 2018년에 만들어진 카카오의 기업 재단이고요. 기술과 사람이 만드는 더 나은 세상을 꿈꾸면서 사회 변화를 이끌 수 있는 기술 기반의 사업을 기획하고 또 운영하는 일을 하고 있습니다.
저희가 기술 기반의 다양한 주제에 그 관심을 가지고 있었는데 작년부터 기후 위기를 또 주요한 사회 문제의 하나로 보고 기술을 통해서 기후 위기에 어떻게 대응하고 또 적응할 수 있을까 고민을 시작했습니다. 근데 마침 소풍벤처스에서 임팩트 클라이밋 네트워크를 함께 만들어 보자고 제안을 주셔가지고 작년 5월부터 기쁜 마음으로 힘을 보태고 있습니다. 이 문제는 더 많은 힘들이 모여야 풀리는 문제라고 생각하는데 그런 의미에서 오늘 이 자리에 모이신 모든 분들이 저희와 함께 문제를 풀어나갈 수 있는 분들이라고 생각하고 있고 그래서 이 자리를 빌려서 미리 감사를 전합니다. 특히 싱가포르의 전문가들과도 머리를 맞댈 수 있어서 더 뜻깊은 것 같아요. 네, 저는 일터박 동료라는 말을 좋아하는데 오늘 이 자리가 한국이랑 또 싱가포르의 일터박 동료가 생기는 자리가 되면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 카카오 임팩트 역시도 기후 문제를 푸는 지구인이자 여러분의 동료로 역할을 잘 해보도록 하겠습니다. 와주셔서 모두 감사합니다. 네, 좋은 말씀 너무 감사합니다. 앞으로도 의미 있는 무브먼트를 같이 해나가면 너무 좋을 것 같습니다. 그러면 이제 본격적으로 시작을 하려고 하는데요. 간단하게 파트너사를 소개해 드릴게요. 저희 앞서서 최혜원 파트너님께서, 매니저님께서 소개를 해주셨지만 오늘 저희가 특별하게 두 분의 스피커를 모셨습니다. 두 분 다 엄청나게 중요한 싱가포르 에코시스템에서 참여를 해주셨어요. 엔터프라이즈 싱가포르는 아까 말씀 주신 대로 정부기관입니다. 스타트업을 지원하고 있는 정부기관이고 싱가포르 자체가 동남아의 스타트업 허브라고 할 정도로 엄청나게 많은 노력을 하고 계세요. 특히나 농식품 분야의 혁신을 엄청 열심히 이끌어가고 있는 국가라고 볼 수 있고 그 국가에서 농식품 투자를 주관하시는 저희 시니어 매니저님께서 오늘 조인해 주셔서 많은 이야기를 나눠주실 생각입니다. 그리고 트렌드라인즈는 싱가포르에 가게 되시면 좀 반드시 만나보셔야 하는 네임드 분리시 중에 하나예요. 싱가포르와 이스라엘 거점으로 글로벌하게 농식품 투자를 하고 있고요. 오늘 세션을 통해서는 아시아 지역의 농식품 투자 트렌드에 대해서 이야기해 주실 예정입니다. 네. 그래서 저희가 이렇게 오늘 행사 타임 테이블대로 진행이 될 예정이고요. 제가 이제 첫 번째 스피커를 소개해드리도록 하겠습니다. So Anton, I'd like to introduce you, our very first speaker today. So Anton is the CEO of Trendlines agri-food Innovation Center. So please welcome Anton together. Anton, the stage is yours now. Thank you, Yunmin. Okay, I will share my screen. Let me know if you can see it in full screen. Yeah. Okay, great. Hi, good afternoon, everyone. My name is Anton, and I'm part of Trendlines Agri-Food Innovation Center. We are a little bit about us. We are a subsidiary owned by the Trendlines Group, which is a Israeli headquartered company, but listed in the Singapore Stock Exchange. And as a group, we have invested in 24 agri-food tech companies worldwide. And I will share about a few of them in the presentation. And for today's context, what I'll be sharing is more of our insight about the opportunities as well as the challenges when we look at Southeast Asia as an agricultural and a food production market. To give you the demographic about Southeast Asia, I think this is important because this will be where you will figure out where the opportunities lie. Firstly, unlike other parts of the world, we know that agri and food production and climate change is very strongly correlated, right? In fact, the numbers is that about 25 to 30% of the global emission comes from our food production system. But Southeast Asia is unique because in Southeast Asia, 50% of the emission is coming from the food production system. And
there are a few factors that contribute to that. But this is an important numbers, because then you will see that there's a lot of room for technologies, for startups, for companies to try and solve this problem. The biggest part of the contributor to the carbon emission in Southeast Asia comes in the upstream, or what we mean by the upstream are the operations in the farms itself before harvesting and then bringing the produce or the products to the consumers. So the logistical part and the delivery, the last mile delivery, is not as crucial in Southeast Asia, but in the farming, whether the farmers are using the right method of farming, are they using the right type of fertilizers, pesticides? These are contributing to the majority of the emission, right? And another very important aspect is that in Southeast Asia, more than 80% of the food producers or the farmers that are producing the crops and the livestock are smallholder farmers. What do we mean by smallholder farmers? So smallholder farmers are defined as farmers that have less than 2 hectares of land for farming, or if we are talking about livestock, let's say cattle, they have less than 10 cattle, right? So it's very fragmented, and because of that, there is a very big challenge in implementing any solution or technology to the farmers. And it doesn't help that if you look at the last 2 years, I think globally we see a sharp decline in the investment in the agri-food tech sector. But if you look deeper into the numbers, most of the money, let's say during 2021, when we have 53 billion US dollars being invested into agri-food, the bulk of that actually goes into, you know, the e-commerce, the food delivery, and not so much into the upstream or midstream of the value chain of agri-food. And I think the key reason is because we know that the upstream and midstream is a much more difficult problem to solve. And also, I think there is a perception that there is not much profit or value that can be achieved by the startups or the companies that try to solve these problems. But I would beg to differ about this, because if you look at Southeast Asia, there is really a very big opportunity here for tech adoption, because majority again of the farmers here are very low in adopting technology, and because of that the potential is huge. And even any I would say simple technology, if implemented correctly with the right model, can show a big uplift in the not just in the livelihood of the farmers, but in the productivity and in the profitability of the farmers. So today I want to share about 3 pillars that we see are very promising for Southeast Asia. If you are looking to innovate a technology, or your investors looking to look at investing in this market, I think these are the 3 segments or domains that you will need to focus on. The first one is on digitalization. So here I put it as improving the efficiency of the production, and the fastest and easiest way to adopt or to scale up is by using digital tools. And
if you look at the majority of the countries in Southeast Asia, the big agricultural economies like Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, every government has already laid out a roadmap to digitalize the industry, right? But it's important to note that when they lay out the plan, the roadmap for digitalization, it can be as simple as, okay, every farmer needs to have maybe a smartphone, and then they will be able to download some application that can help them, to be better farmer. As simple as that, all the way to, how you use data analytics from the satellites to make sure that you can make the right farming decision. I will give you some examples later. The second pillar is on biotechnology. We believe that in order to solve the problems that come with the inputs in agriculture, like fertilizer, seeds, pesticides, the herbicides, the chemicals, right? Biotechnology has a big potential to replace or to complement these products, because the production of fertilizers, the production of the chemicals contribute a lot to the global emission as well. And this is one aspect that we can solve with technologies. And then the third one is on novel food, or sometimes we call it alternative foods, but I prefer the term novel foods or novel processes of producing food. If you look at the value chain of the agriculture, right? You have again the upstream. We are talking about inputs, equipment, and then the midstream maybe about farming processes, and then how you store your produce, how you package them, and all the way to, of course, to the consumers and post-consumption, how you valorize or you recycle the waste that is produced in consumption. But I think for Southeast Asia, I would look at the first three boxes. These are the upstream and midstream, and this is where, again, you can figure out or try to innovate technologies that are able to solve problems in these three boxes. It's important when it comes to the innovation of technology, you need to consider these three aspects. One is that the mentality of the farmers, especially we are talking about the smallholder farmers, these are farmers that are not wealthy farmers, right? They live from hand to mouth. Every season, the money is put back into the farm, and if they fail just one season, they will get into spiral of debt, and they cannot get out of that. So whatever technologies that are delivered to them need to be able to show the result almost immediately, or at least at the end of the season. Okay, so there's no point in telling them that, oh, in 5 years' time you will be growing to this, and this. But you need to talk about, okay, in 6 months' times you will get 10% more income, or you will save 5% of your operating costs. And they need to hear that, right? The second, in terms of infrastructure in Southeast Asia, I think it's still very early. So there's no real platform that you can use to deliver to the mass scale of farmers. Very often, you maybe have to go from village to village, like, okay, 1,000 farmers in this village that listen to the village chief, and then the village chief will be the one that tell them, okay, you need to use this, do this and that, and they become your salesperson or your champion for your products in that market. So the use of the technology has to be very simple and very seamless, right? You cannot expect them to get a new tool or change their behavior of farming overnight. Okay, yeah. So that's the consideration when it comes to digital tools. So we have one example. We invested in Aggregate, and what Aggregate does is to connect rice farmers
smallholder farmers to formal lender or like banks or microfinancing companies. And the way they do it is to make sure that the risk of monitoring the farmers, onboarding the farmers as a customer is all done by aggregate. And then aggregate has a pool or a database of these farmers. They go to the lenders, and the lenders can then make the decision, okay, I want to lend to maybe the top 1,000 farmers in your database, and aggregate will be the one executing the transaction. Yeah. So well, it's a little bit like fintech actually, but it's a fintech that is applied for farmers and in agriculture. When it comes to biotechnology, the areas of opportunities I mentioned earlier, whether it's developing new varieties of seeds that are more maybe using less water, are more resistant to natural pests, or are able to produce with less resources. These are again areas of genetic engineering and something that I think has a lot of room for improvement, as well as coming up with bioproducts like biofertilizer, biopesticides, and even for animal health, right? We know that in the animal industries, there's excessive use of antibiotics, and we have one portfolio company called Peptobiotics. So what they do is that they develop peptide or short protein to replace antibiotics in aquaculture, in shrimp, and also can be used in poultry and in swine or in pork, pig farming. Lastly, on the third pillar, I think on novel foods, this is also an area where Singapore has a very strong ecosystem and infrastructure. I believe that Pearlyn will elaborate more on this later, but I think Singapore is a very good place when it comes to innovation on novel foods or novel food or novel manufacturing processes, right? So what are the examples? If you can produce functional ingredients using a different method. For example, we have one portfolio company that use fermentation to produce natural coloring for food application, right? So this will replace all the synthetic coloring that you see in your food packaging, something, and your food becomes more natural. And of course, with that, a healthier food product. Another example of a portfolio that we have is a company that uses tissue culture to produce cocoa chocolate powder, not the powder, but the butter and the chocolate ingredient, without having to grow the cocoa trees, right? Which we know to be not so sustainable in practices. So these are areas where I think there's a big push here in Singapore. Cultivated meat. I think one of the startups will be talking about that later. And this is I think, an opportunity that comes about because consumers are also changing their way of eating, their expectation of food, and the millennials, the younger generations, I have very different expectation when it comes to food as compared to the older folks, right? So again, this is an opportunity that we see in Southeast Asia, where the population is growing quite rapidly. Okay, just a little bit about how we can support. If you are a startup that you are thinking of, how can I participate in the Singapore ecosystem? For us, Trendlines, we do run accelerator programs and in different theme, right? So we have food tech accelerator programs, we have ag tech accelerator programs, and we partner with different ecosystem stakeholders to deliver that. So if you are interested, you want to know more about the opportunities here in Southeast Asia,
feel free to connect with us. We can elaborate more on the programs that we have, besides, of course, the investment that we make. So that's it for me. We have a session later for Q&A. Feel free to ask me any question. I'll try to address that. Thank you very much. Thank you, Anton. Very interesting to see three trends, and thank you for sharing your accelerator program. Okay, so let's move on to Pearlyn. So we have our second speaker from Enterprise Singapore. I'm looking forward to hearing about the innovative ecosystem in Singapore. Pearlyn? Hello, hi everyone. Hold on, let me share my screen. Okay. Can everyone see my screen? Yes, well. Okay, hi everyone. I'm Pearlyn from Enterprise Singapore. Enterprise Singapore's agri-tech team, to be more exact. So Enterprise Singapore is actually part of a larger family in Singapore, under the Singapore government, under the Ministry of Trade and Industry. So we also work with other agencies such as the Enterprise Development Board, our science agency A*STAR, as well as the food agency, Singapore Food Agency. So what we do is really, we are a public economic agency chartered to promote enterprise development by fostering enablers to transform, innovate, and internationalize. We aim to develop Singapore into a leading agri-food tech innovation hub by working with like-minded partners from public, private, and people sectors. So I think Anton has touched on some of the trends earlier in his sharing, but we have identified 4 mega trends that are currently driving the economic opportunities in this space. The first one is demographic shifts. We see that the global population is projected to reach 9.7 billion by 2050, and there will be a challenge to feed this population. International trade shifts as well also threaten food security and disrupt food supply chains. At the same time, our natural resources are depleting. And for example, more than 30% of the world's fish stocks are overfished already. And this is further worsened by climate change. So erratic weather patterns, changing rainfall, and rising temperatures are challenging the agricultural yields worldwide. Southeast Asia is actually one of the most vulnerable regions to climate change. Weather shifts can lead to a multifaceted crisis, spanning droughts, floods, food shortages, livelihood destruction, and inflation issues. Therefore, it is not a surprise that Southeast Asia is also a fast-growing region for climate tech investment, especially for upstream innovations that can address agri-food challenges. We expect that the demand for climate-resilient agricultural solutions will continue. So Singapore is in the heart of Asia, and we are also well connected to the world. We have 27 FTAs and economic partnerships in force with 65 trading partners. So FTAs, free trade agreements, are like superhighways that connect Singapore to major economies and new markets. With these FTAs, Singapore-based exporters and investors enjoy benefits like tariff concessions, preferential access, and faster entry into markets, as well as IP protection. Not only is Singapore strategically positioned, we are also considered one of the region's best in terms of innovation and economic competitiveness. We are also internationally recognized for innovation. As you can see here, we are consistently ranked highly in innovation and for our startup ecosystem, both in Asia and globally. So our vision for Singapore is to be Asia's agri-food tech hub, to lead the region's transition to a climate-resilient agri-food system. We hope that Singapore can be the launchpad
to develop climate resilient solutions that can address Southeast Asia's challenges. We have identified some key focus areas, mainly focusing on technologies that have strong commerciality and climate impact. So these areas are, for example, in the bio-based additives like in animal and plant health and nutrition, precision agriculture, including CEA or controlled environment agriculture, digital solutions and diagnostics, as well as platforms and enablers, in particular to the carbon accreditation and financing space, as well as agri-food carbon solutions, such as carbon capture solutions and side stream valorization technologies. So our growing agri-food tech ecosystem is supported by talent, financiers, and tech players across the value chain. Although our sector is nascent, we have already tripled the number of Singapore-based agri-food tech startups since 2018. So this ecosystem includes players across the value chain, from farming inputs to the farming, cultivation, and harvesting process, to post-production and other services, all the way to end retail customers. We also have a portfolio of local companies and large MNCs operating across the value chain. In terms of R&D, Singapore is the largest R&D ecosystem in the region based on the number of research institutes. The ecosystem is supported by a pool of financiers and sector-focused accelerators, and we are focused on grooming upstream and deep tech agri-tech startups. So we are looking to enhance our key capabilities as a regional test bedding hub for climate resilient solutions for the region. Strong test bedding infrastructure and capabilities will help to strengthen the chances of success for the commercialization of new solutions. And so we have partnered with our institutes of higher learning to set up centers of innovation, such as the Urban Agriculture Center of Innovation and the Aquaculture Innovation Center. This is to encourage agri-tech companies to tap on relevant expertise to develop novel and new products. So startups based in Singapore are tapping on our accessibility to regional markets to test bed solutions. I think Anton has mentioned Aggregate as well. So Aggregate is a Singapore startup, and they are conducting product development and pilot programs in Indonesia, Thailand, Myanmar, and Vietnam to trial remote sensing in farms and reward sustainable farming practices. Another Singapore startup, Forte Biotech, is enhancing farm productivity and profitability by using affordable and rapid disease diagnostic kits for shrimp farmers in Vietnam. Yeah, but beyond regional access, we also believe that an established innovation ecosystem is critical to attract global giants, and our established trading and logistic network do provide a foundation for companies looking to establish a base and connect with consumers in the Southeast Asia region. So we are very committed to enhancing the test bedding environment in Singapore, and we continue to welcome partners interested in creating and deploying new sustainable solutions for the region. We also, we also seek to accelerate the creation and commercialization of disruptive technologies through demand-led innovation. So innovation efforts are for sustainable solutions are only meaningful when they are embraced by end users, like your corporates and your consumers. That is why we focus on demand-led innovation by facilitating collaboration between problem statement holders and solution providers to co-create new solutions. We have platforms like the Open Innovation Challenge, like the Singapore Sustainability Open Innovation Challenges. We also work with platforms like the Singapore Agri-Food Innovation Lab. They support large MNCs and agri-commodity players by collating problem statements and connecting them to cutting-edge R&D solutions with their network of innovative startups and academia.
So again, we would like to encourage global demand drivers to tap onto our platforms to source for solutions into Southeast Asia. We also encourage solutions providers in the region to continue using Singapore as a way to access this global pool of corporates. We also work to strengthen our ties and collaborate with our global partners to catalyze knowledge building and talent exchange. We currently have 37 overseas centers and 21 Global Innovation Alliance locations. We also partner with other countries for joint innovation projects via our co-innovation programs. So these co-innovation programs support Singapore companies to collaborate with cross-border partners on joint R&D projects. Our membership into the Eureka Network also offers our companies the opportunity to co-innovate with entities across 45 other countries. So I would like to end off my presentation with a quick summary. Yeah, global partners are welcome to come together with us and grow with our agri-tech industry to build a climate resilient system for Asia. So there are a few ways that we can collaborate. Firstly, we can investors, corporates, startups can leverage on our active venture funding landscape, or can partner with our high potential startups, farms, and solution providers. We also would like to be the test bedding hub for new solutions and take part in joint R&D projects. And we hope that new startups can partner with partners like Trendlines and benefit from their mentorship and networks into the ecosystem and fast track their commercialization. And with that, yeah, I conclude my sharing. Thank you. Thanks, Pearlyn. Yeah, really glad to hear about how Singapore supports the startup ecosystem. So I believe we have more questions later. And now we're gonna move on to our second part of session. We have two startups talking about the real solutions in agri-food. 저희 이제는 두 번째 파트로 넘어가도록 하겠습니다. 한국 스타트업 두 분을 만나볼 예정인데요. 메타텍스쳐 먼저 만나보도록 하겠습니다. 메타텍스쳐의 문주인 대표님입니다. 네, 안녕하십니까. 메타텍스처 대표 문주인입니다. 이번에 좋은 기회로 월간 클라이밋에 저희 기업 소개드릴 수 있어서 정말 감사드립니다. 메타텍스처는 식물성 원재료로 계란 대체식품을 만들고 있는 회사입니다. 메타텍스처는 일반 계란과 정말 유사한 식물성 계란을 개발하는 회사입니다. 이러한 계란을 만드는 핵심 기술은 첫 번째로 단백질 원료를 선정하고 추출하는 작업이고, 두 번째로는 단백질을 유화하고 가열하는 작업입니다. 그래서 저희는 날계란을 만드는 회사는 아니고 계란을 한번 가열한 형태를 제조하여 판매하고 있는데요. 제품군은 크게 네 가지로 분류할 수 있습니다. 첫 번째로 알 모양을 유지한 채 가열된 알 가열 제품, 두 번째로 알을 깨트려서 모양을 성형한 가열 성형 제품, 그리고 액상 제품과 제과 제빵에 쓰이는 분말류 제품이 있습니다. 지금은 이런 대체계란을 개발을 해서 김밥이나 볶음밥, 샐러드, 쿠키빵 등 다양한 레시피에 적용해보고 만들어보고 있습니다. 그리고 우리 제품에 대해서 장점 요소들도 또 나열을 해봤는데요. 우리 제품의 강점은 대량 생산, 합리적인 가격대, 또 공급 안정성, 위해 안전성이었습니다. 어, 제품이 대량 생산이 용이한 계란이며 가격대는 계란 소매가보다 20% 정도 낮습니다. 그리고 공급량도 안정적으로 제공이 가능했습니다. 무엇보다도 조류나 살모넬라 같이 계란에서 발생하는 미생물학적, 화학적 위해 요소로부터 안전한 매우 깔끔한 대체 식품을 만들게 되었습니다. 이상으로 간략하게 회사 소개를 마치고요. 메타텍스처가 기후 문제에 공헌하고자 노력했던 과정에 대해서 설명을 드리겠습니다. 저는 2022년 2월에 설립한 회사인데요. 저는 스타트업에서 기후 적응의 솔루션 사업의 시작은 대표자의 마인드에 의한 비전과 미션 수립으로부터 반영된다고 생각을 합니다. 저는 식품공학을 전공하면서 초기에는 단순하게 대체식품을 잘 만들고 싶다라는 작은 야망에서 시작을 했습니다. 다만 사업을 하면서 2030년까지는 우리 서비스가 기후변화에 영향을 미치고 또 영향을 받는
축산업을 보조할 수 있는 서비스가 선행되어야겠다라고 생각을 했고, 보다 근본적으로 우리 사업의 비전과 미션을 잘 설정하기 위해서 그럼 사람들은 왜 축산업으로 인한 축산물을 먹느냐에 집중을 하였습니다. 그랬을 때는 바로 다음과 세 가지를 분류를 했는데요. 단백질 보충, 영양 공급, 맛과 식감을 즐기기 위함이라고 결론을 내렸습니다. 그러면 이런 요인들이 대체식품으로 충족이 된다면은 비로소 축산물을 보조할 수 있는 길이 되겠다라는 생각으로 이 세 가지를 저희의 비전으로 수립하였습니다. 추가적으로 우리는 100% 식물성 식품을 생산함으로써 탄소 배출량을 줄이고 생산 효율성도 높이겠다는 자체적인 미션을 추가적으로 부여를 하였습니다. 이 두 가지 미션과 비전이 중첩되면서 결과적으로 이러한 활동은 동물성 단백질을 대체할 수 있는 단백질 원천을 발견하는 행위가 될 것이며 기후위기 아래에서 예측할 수 없는 날씨 조건과 또 불안정한 식량 공급이 직면하고 있다 하더라도 앞으로 이러한 제품군들은 한정된 공간 또 악조건에서도 생산할 수 있는 고품질의 단백질 식품이 될 거라는 미래 또한 설계할 수 있었습니다. 그래서 이런 과정을 통해서 저는 사업과 비전 그리고 미션이 고민하고 또 정리가 되어야 곧 기후 적용 솔루션에 기여하는 발판이 된다고 말씀을 드리고 싶었습니다. 다음으로는 환경 영향을 측정하기 위한 저희의 노력을 설명드리겠습니다. 저는 1년 전에 이 임팩트 수치를 측정하는 작업이 너무 막막해서 임팩트 컨설팅 업체에 상담을 맡기기도 하였습니다. 현재 저는 식물성 대체계란을 OEM 생산을 하고 있습니다. 그러다 보니 표준 LCA를 통한 자체적인 환경 평가가 불가능한 상황이기 때문에 공식력 있는 자료나 임팩트를 대안적으로 제시하는 메타 연구 또 오픈 데이터를 통해서 기대 목표를 현재는 추정하고 있습니다. LCA 관련 오픈 데이터와 선행 연구의 알고리즘을 활용해서 제품의 환경 영향을 추정해보고 또 저희가 목표하는 대체 대상인 계란과도 비교해 볼 수 있었습니다. 이번 자료의 경우에는 헤스티아라는 사이트의 오픈 자료를 활용했습니다. 사실 이런 것들을 추정해보기 전까지는 저희가 탄소 배출량이나 땅 사용량, 토양 산성화 등 모든 측면에서 우월할 것이다 라는 추측하에 사실 사업을 하기도 있었는데요. 이런 추정을 통해서 우리는 더욱더 우리의 환경영향 지표를 관리하고 절감할 수 있는 요인을 발굴하고 개선해 나가고 있습니다. 다음으로는 이러한 기후 적응을 위한 상품 등이 타깃하는 시장에 대해서 설명을 드리겠습니다. 역시나 저희가 타깃하는 시장은 축산업 분야이고 현재는 그중에서도 양계업입니다. 작년 한 해 동안 한국도 마찬가지겠지만 미국, 일본, 스페인, 네덜란드 모두 계란 가격이 50% 이상 인상이 됐습니다. 그래서 뭐 해외에서는 뭐 계란 위기나 계란 인플레이션이라고도 말할 정도로 매우 심각한 문제인데요. 이런 부분을 대체식품으로 또 타개하고자 했습니다. 그래서 지금 저희가 판매하는 대체계란은 가격 요소를 조금 낮췄다는 차별점을 두고 있습니다. 그래서 소매가로 팔리는 계란보다 20% 정도 절감을 해서 판매를 하고 있고요. 그래서 주로 식품 기업이나 요식업체에서 많이 구매를 해서 사용을 하고 있습니다. 보시는 것처럼 이제 CU는 한국의 대표적인 CVS 업체인데요. 여기서 볶음밥이나 샌드위치, 초밥 출시를 했었고요. 또 작년 한 해 동안 해외 냉동김밥 정말 인기가 있었는데요. 국내에서는 육류 통관 문제로 고기나 계란이 수출이 불가했습니다. 그래서 순- 채소만 수출할 수 있었는데 저희가 거기에 계란을 하나 더 추가함으로써 냉동김밥에 품목이 되었습니다. 어, 되게 짧지만 이상으로 메타텍스처가 한국에서 기후적응 상품을 만들어가는 과정, 또 목표와 비전을 설립했던 과정에 대해서 간략하게 설명을 드렸습니다. 발표할 기회 주셔서 정말 감사드립니다. 감사합니다, 대표님. 사심을 약간 담아서 말하면 먹어봤는데 너무 맛있었다는 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네. 그럼 저희 감사드립니다. 네. 다음으로는 스트레인지 플래닛의 맹도 대표님 만나 뵙도록 하겠습니다. 대표님 계신가요? 네. 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 프레젠테이션 해주시면 됩니다. 화면 잘 보이실까요? 네. 잘 보입니다. 네. 아이고.
네, 안녕하세요. 저는 도시농업 플랫폼 마이크로가든을 만들고 있는 스트레인지플래닛 대표 뱅도입니다. 네, 저희는 We Grow Everywhere for Everyone이라는 캐치프레이즈를 가지고 사업을 만들어가고 있습니다. 네, 마이크로가든은 도심 내 공간과 인프라를 활용해 도시형 인도팜을 구축하고 이를 활용한 소비자 중심의 도시농업 플랫폼 서비스입니다. 저희는 건물 내 공간뿐 아니라 그 공간 내의 폐에너지 그리고 인프라를 재활용함으로써 효율적인 인도어팜을 구축하고 있습니다. 네, 우측 사진은 저희가 실제로 구축한 사례를 사진으로 첨부해 봤습니다. 네. 저희는 도심에서 생산한 공간이 파편화되어 있다 보니 이를 효율적으로 관리할 수 있어야 했는데요. 제가 통신사에서 엔지니어로 근무할 때 서울 권역 기축 약 1만 개 정도를 혼자서 원격 운영 최적화를 한 경험을 바탕으로 중앙 클라우드 서버와 IoT를 활용해 원격 관리를 통해서 효율적으로 생산과 판매를 하고 푸드 마일리지를 최소화하여 가장 신선한 가치를 전달할 수 있게 했습니다. 저희 디바이스에 대해서 간략하게 소개해 드리도록 하겠습니다. 저희가 개발한 디바이스는 레고의 아이디어에 착안해서 개발하게 되었는데요. 다양한 공간의 설치를 위해 모든 설비와 파츠들을 모듈화해서 조립과 분해, 재사용이 가능하도록 했습니다. 그리고 생산량에 맞춰서 모듈을 애드온해서 생산량을 조절할 수도 있고요. 15분이면 한 개 생산 모듈을 조립할 수 있습니다. 그리고 이 모듈 기술과 결합해 에어로포닉스 기반의 생산 기술을 결합해서 저희가 활용하고 있는데요. 이는 금권부의 양분을 더욱 원활하게 공급할 수 있을 뿐만 아니라 모듈이 추가되더라도 저희 압력 제어 시스템을 통해서 압력 손실을 최소화하고 모든 모듈의 양분을 골고루 공급할 수 있게 개발하게 되었습니다. 저희는 이런 부분을 통해서 식물의 고유의 파이토케미컬 성분도 컨트롤할 수 있는 부분도 연구를 하고 있습니다. 이런 모듈 시스템을 통해서 좀 더 다양하게 지금 연구를 또 해보고 있는 것들이 있는데요. 개인한테 모듈을 할당해서 커스터마이즈 생산할 수 있도록 이제 각 모듈을 컨트롤할 수 있는 연구도 진행하고 있고요. 요거 앞에 보이는 그림은 저희가 이제 컨셉 도면으로 만들어 놓은 부분입니다. 실제로 이런 컨셉 도면들을 제 테스트 공간에서 실제로 테스트한 영상을 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 식물마다 이렇게 각각 다른 크기의 스테이지들별로 생산하고 오른쪽에 보이는 깻잎은 좀 더 큰 깻잎 그리고 아래쪽에는 스테이지가 다른 또 다른 깻잎들 그리고 또 보이시는 이제 바질 같은 것들은 좀 작은 잎의 깻잎들을 양분을 조절하고 해서 마지막에 보이시는 건 이제 상추까지 이런 식으로 저희가 테스트 공간에서 이런 재밌는 실험들을 하고 있고요. 오른쪽에 보이시는 사진은 저희가 앞서 말씀드렸던 것처럼 모듈을 애드온해서 생산량을 조절하는 디바이스의 사진을 첨부해 놓은 것입니다. 어, 에어로포닉스 기술에 대해서 간략하게 설명드리면요. 물과 양분을 이제 고압으로 압축해서 파인 미스트 형태로 금권부에 공급한 형식의 기술을 말하는 겁니다. 이렇기 때문에 물과 비료의 사용량은 혁신적으로 줄일 수 있고요. 실제로 토양 대비 약 40에서 50% 정도 생산 속도가 빠른 것을 증명할 수 있었습니다. 네, 저희는 마이크로가든 서비스가 어떻게 환경에 기여할 수 있는지에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 모든 나라에도 같은 문제가 있겠지만 한국 기준으로 좀 설명을 드리면 폐기되는 농식품의 양이 연간 20조 원이고 이 중 57%가 유통 과정에서 폐기되거나 사용되지 못하고 있습니다. 이를 하나로 계산하면 약 11조 원 정도가 되는데요. 또 한국은 경상도와 전라도에서 생산량의 55%를 차지하고 있는데 소비하는 인구의 대부분은 수도권에 있어 이제 운송 과정에서 발생하는 탄소 배출 역시 연간 35만 킬로그램에 달하고 있습니다. 네, 뿐만 아니라 농업을 위해 사용되는 농업용 폐비닐들 그리고 실내 농업을 하기 위해 활용되는 원자재 역시도 탄소 배출의 주범이 되고 있는데요. 마이크로가든은 푸드 마일리지를 최소화함으로써 농식품 폐기와 유통 과정을 줄이고 그리고 재활용 가능한 디바이스와 공간을 활용함으로써 앞선 문제들에 대해서 기여할 수 있을 것이라고 생각하고 있습니다.
저희가 그 많은 농업 분야 중에 하필이면 도시농업을 해야 되는지에 대해서 간략하게 말씀드리고 싶은데요. 저희가 도시농업을 하는 이유는 이 기후변화뿐 아니라 한국 사회의 농업의 구조와 그리고 사회적 구조적인 문제를 좀 해결하기 위해서 도시농업을 선택한 이유도 있습니다. 우리나라는 인구 감소로 인해서 약 3천여 개의 동면읍 중에 69%가 쇠퇴 중에 있습니다. 이제 국토부에 따르면 향후 5년 안에는 70%가 넘어갈 것으로 예상하고 있는데요. 팬데믹 이후에 이제 부동산 경기 침체와 온라인 시장 등으로 이동해서 이 현상들이 가속화되고 있고, 이에 따라서 활용되지 못하는 건물과 공간들이 늘어나고 있습니다. 그리고 국내는 매년 수요와 공급의 불균형하여서 가격 폭등과 공급 불가능 현상들을 매년 겪고 있는데요. 저희는 이 부분이 단순히 계절 변화와 기후 변화의 문제뿐 아니라 생산자 중심의 농업 구조가 문제라고 생각하고 있습니다. 그리고 지속적인 농업 인구와 경작지 감소, 유통 프로세스, 기후 변화를 통해서 이 현상들은 더욱 심해질 것이라고 생각하고 있습니다. 그래서 우리는 소비량이 많은 수도권 중심으로 인프라를 구축하고 소비자 중심의 생산 솔루션으로 앞선 문제들을 해결하고자 도시농업을 하게 되었습니다. 물론 국내에서도 이런 문제들을 해결하고자 인도팜 시장이 매년 15%씩 성장하고 있는데요. 해외 역시도 26년에는 44조 원의 시장을 형성할 것으로 기대되고 있습니다. 저희는 해외 시장 중에 인도 시장을 조금 더 매력적으로 눈여겨보고 있는데요. 인도는 연간 평균 GDP 성장률이 5에서 8%씩 성장한 나라일 뿐만 아니라 이 때문에 중산층이 33%에 육박하고 있습니다. 그에 따른 소비의 고급화도 진행 중이고, 이에 따라서 신선식품, 농식품 시장은 29년 약 360조 원의 시장이 형성될 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 지금도 이런 주 소비처들은 호텔과 레스토랑의 70%를 차지하고 있는데요. 마이크로가드는 이런 미활용 공간들을 활용해서 솔루션을 제공하고 소비자와 생산자의 거리를 획기적으로 줄여서 좋은 퀄리티의 상품을 사용할 수 있도록 할 해외 진출 전략을 가지고 있습니다. 하지만 이런 매력적인 인도 시장도 기후변화에 대해서는 자유롭지 못한데요. 인도는 몬순이라는 우리나라로 치면 장마라는 기간에 의존적인 농업을 하는데, 최근 기후변화로 인해 이런 몬순의 평균 강수량의 변화가 발생하고 있고, 이를 통해서 자연재해나 다른 여러 가지 문제들이 계속적으로 발생하고 있습니다. 이는 곧 인도 농업의 지속적인 생산과 문제와도 직결되고 있습니다. 네. 또 세계적으로 당연히 이런 문제들을 해결하기 위해서 인도에서도 온실구축으로 인한 탄소 배출이 지속적으로 증가하고 있는데요. 인도의 온실구축으로 인한 탄소 배출은 세계에서 두 번째로 높습니다. 이는 지속적으로 문제가 될 것으로 보이며, 우리 마이크로가드 솔루션이 이 부분을 통해서 좀 해결할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 짧게나마 제가 생각하는 미래 농업의 방향성에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. 저희는 앞으로 생산자 위주의 대량 생산 농업에서 농업과 서비스가 결합한 소비자 중심의 농업으로 진화할 것으로 예상하고 있습니다. 그래서 저희도 소비자들을 위해서 마이크로가든을 만들고 있습니다. 그리고 저희 마이크로가든의 비전은 마이크로가든이 통신망처럼 인프라가 구축되고 거기서 푸드 마일리지를 최소화해서 팜 투 테이블을 실현하고자 합니다. 이를 통해서 새로운 도시농업의 기준을 만들고 도시농업 플랫폼 서비스가 되는 것을 저희의 사업의 비전으로 가지고 있습니다. 시간 내서 발표 들어주셔서 감사합니다. 스트레인지플래닛이었습니다. 네, 감사합니다. 멋진 미래 예측까지 같이 해주셔서 너무 감사하고요. 저희 이제 Q&A 세션으로 넘어갈게요. 지금 질문 남겨주시는 분들이 종종 있으신데 편하게 남겨주시면 커버 가능한 선에서는 답변을 드리도록 하겠습니다. 대신 질문을 어디에 해주셨는지, 어떤 분에게 하셨는지 적어주시면 감사할 것 같습니다. 저희가 해외에서 오신 스피커 두 분이 있어서 영어와 한국어를 제가 적당히 잘 섞어서 한번 해보겠습니다. Anton, Pearlyn, so we're gonna start our Q&A session. Since most of the audiences are Koreans,
I'll try to mix English and Korean. So hopefully, I'll ask, of course, ask questions in English to you guys, but so for other two guests, I'll ask questions in Korean. So I think you can also use the translation function on Zoom. So hopefully that help you to engage with us better. Yeah. But I'll start with you guys. So I have a few prepared questions, but since we have questions on the chat, I'll start with the questions from the chat. Trendline, I think Anton, you're actually popular. So there were two questions I've seen. The first question from Hansolbe, asking about he was The wondering measurement. how, yeah, you can read, but I can read for the audience. So he was wondering how the agri-food sector in Southeast Asia today measures the emissions and the impact of the emission reducing efforts. So he wants to know how it's happening. So can you answer? Yeah, thanks for the question. I think right now in Southeast Asia is still very early or premature stage about when it comes to the quantifying how much the emission is and then what is the impact. And the reason is because when we look at startups, one is that it is a very costly exercise to try to figure out or to do an accurate measurement of your carbon emission, and then after you deliver the product or the technology, what is the impact or the savings or prevention. Normally they will do a fundamental like life cycle analysis, right? Of okay, from my product from beginning and then comparing with whatever references that is already available. And then they will make an estimate. Okay, if you use my product or if you use my technology, this is the potential savings. Only when the company is requested by certain types of investors, right? An impact investor, for example, that has a mandate that they can only make investment if you reduce certain amount of carbon emission. Only then normally the startups will go through that exercise. But for now, I think it is more at just a big picture concept that if we are thinking of, for example, okay, I reduce certain amount of chemical fertilizer usage. Naturally, we already know that, okay, that will help to mitigate or to reduce emission, but by how much and what exactly is that amount, I think is still not that important currently. But it will increasingly becoming more important because I do know when I talk to fellow other investors, I think in a 2 years time, 3 years time, it will be a characteristic that you will need to meet before they can make an investment into your company. So yeah, soon I think that will be a requirement. Okay, thanks for actually sharing the perspective from the investors. Pearlyn, if you have anything to add about this emission related government regulation, please do. If not, we can skip. So let me know. No, not much. Yeah, I think similar actually, Anton. So ESG guideline becoming more and more strict, so it can be applied to all the small companies in Korea in a short time. So that will be coming, but not yet. Same here. Yeah. And there are another question to you, Anton. So you mentioned about there is a decline in the investment, right? So the question is about what do you think the reason for the decrease in the investment after reaching to the 53 billion in 2021? Yeah, and then the question also is the reduction also happening in the Southeast Asia region? So that's maybe the critical question. Yeah,
I would say that that year of 2021, when we saw the peak of the investment, because of two reasons. One is that we categorize like the example I gave, right? E-commerce, delivery of food as part of agri-food Yeah. technology, right? And during that year when COVID was at the peak, all these companies that are doing that, the delivery and all, are really growing, exponentially. So a lot of money went into that. So I won't say that there is a sharp decrease, but just rather that year was particularly a unique year. Right? But of course, now that everybody is living out of COVID already, then it start to correct itself again, and then investors are looking especially into what is a hard ag tech or food tech rather than just consumer tech. I would call them a consumer tech, right? But yes, they're dealing with food and produce. So yeah, I think that is the case. So that yeah, go ahead. Don't go ahead. Yeah. So whether it will increase, I think yes, it will steadily increase again because more and more, not just investors, but companies and even consumers realize that whenever we talk about sustainability, climate change, nowadays we can't run away from food, right? Or food production system. Again, the numbers is between 25 to 30% of global emission, second only to maybe energy generation, is from our food production system, right? So if the mega trend is that people will becoming more aware and concerned about climate change, about sustainability, then even those investors that are not specialized in agri and food will eventually make investment into these sectors. So I'm seeing that there will be for sure an increase. Like I know a few investors in Indonesia that is a generalist investor, into fintech, into your cyber tech, and now when they think about ESG or sustainability, the first thing that comes to their mind, okay, agriculture and food. What are the good startups that I can invest in? So I think there will be more of such kind of money that comes into the sector. So you read my mind, right? So you knew my second question. It was about whether you think about it increasing or not. Yeah. So you answered my question, but just to clarify, so he was also asking about the decline happened in Southeast Asia as well as the global trend. So I assume it's yes, right? So you saw the same trend in Southeast Asia. Yeah. It's the same. I think it's the same trend globally, not just in Southeast Asia for that particular for the agri and food sector. Yeah. For that time of the period, like where COVID happened and everybody deliver food. And then, Yes. Yeah. I mean, if you look at that 50-something billion investment, I think easily we are talking about 5 billion into a Chinese company that's doing the last mile delivery, 2 billion in the US, so it is a very lopsided number actually. Yeah. Sure. And then next question is for both you and Pearlyn. So since you answered many, so I'll ask Pearlyn Lady. first, to answer the question. So it's more about what are the technologies that are promising and needed in the Southeast Asia. So agri-tech industry ranges really like wide spectrum, like from vertical farming, alternative proteins, synthetic fertilizers, and so on. So what do you think more important in Southeast Asia in terms of technologies, or you can share some specific sectors more promising? Yeah.
Okay, maybe I can just share my thoughts and later Anton can add on. I think for Southeast Asia, from the perspective of Singapore, of course, Singapore is not really an agricultural nation. So this is really a third person's perspective on the problem statements that we see in the region. And I think something that we see quite clearly in Southeast Asia is that there's a lot of smallholder farms that may not have access or maybe may not actually even need really deep tech or expensive technologies to adopt. Actually, the solutions that some of these farmers may wish to adopt may be actually low tech in nature, things that can be really low hanging fruits to prevent diseases, or to increase yield. So what we see actually is quite promising is in the platforms. If there is a way to, not so much like digital platforms, but a way to kind of aggregate some of these smallholders and help them adopt certain technologies, or even better, to access financing. For example, platforms that can support the carbon accreditation, or maybe giving them access to the carbon markets, for example, so that they can unlock certain financing that will then they can then invest in their farms for tech adoption. So I think that is one of the promise statements that we will be really interested to address. If you consider some urgency in the market, what would be then the sector that you think promising or increasing? The finance may be very important, but the urgency from the farmer's perspective, what would be the technologies or solutions are needed? Maybe this question I have to redirect it to Anton. Okay, cool. Okay. I think when we look at the market here, you can broadly categorize into two, right? Two main ones. One is we are talking about the smallholder farmers, right? And you have to remember their demographic. These are farmers that have low education level, doesn't have good financial resources, and these are the types, right? And of course they have different the problems associated with their practices. Just now Pearlyn mentioned. For that group, I would say the most urgent one right now is actually access to finances. Okay. Because if they have to worry about their livelihood every single season, there is no way you can ask them to, try to think long term, try to adopt this technology to, save the planet, make it more sustainable. They don't even care, right? They say, I might not even survive my family might not even survive the season. So how they can get formal financing, how they can get a good financial management for their farming is very important. The second category, I think we are looking at the problem of a more well-to-do group of people. And these are the urban population, right? So in Southeast Asia, we have a few, I would say, mega cities, because the population can be 10 million people in one city, right? Maybe like Seoul. But in Indonesia, for example, Jakarta, Bandung, these are big cities. Then in Bangkok, so in these major cities, the solutions like vertical farming, for example, the alternative to egg, because these are more population and consumers that are more middle income and above, and they start thinking, okay, what kind of food that I want that's maybe not just sustainable, healthier for me. I don't want to contribute to emission, blah, blah, blah. They have the capability to spend and to make different purchase decisions as compared to the other group, right? So in this kind of market,
it becomes relevant if you are, for example, you are able to have a technology that grow. I know in Korea, you have a few good startups that can grow strawberries, right? In an indoor settings. And this is something that would be relevant even for market like Singapore and then those major cities. And of course, the novel foods, healthier foods become more, I won't say it's urgent, but it is relevant, and there is a market that you can capture with these products and technologies. Yeah. Thank you. Before we moving on to two founders, I have one question, Pearlyn, just to you. One of my prepared questions. So I know Singapore is really well known to really attract great talents to Singapore to really uplift and then also really accelerate the innovation in the city. So, but in Korea in general, like the talents are not really into maybe food and agri or climate tech because there are other opportunities like maybe robotics or AI. So I'm just curious, what can we do? Like you can maybe share some examples how Singapore is doing to attract more talents in the ecosystem to make more great startups. So if we can share some examples or learnings from the Singapore government, that will be very helpful for us. Actually, I'm glad you asked that question. Thanks for that. We do have a pretty small population in Singapore, and I think earlier in the presentation, I mentioned that our agri-food sector is still pretty small compared to the rest of our sectors. I think what we are lucky, or what we do have, is that we have adjacent sectors that have really strong talent pipeline. So for example, in the let's say we're talking about precision agriculture and the talent that is needed for data, robotics, AI, we do have a strong talent pipeline for that sector because of our pre-existing focus on the digital economy. Similarly, when we talk about bio-based additives, we also have pretty strong biotech capabilities because of our focus on biomedical field. So we do see some of these. For example, we get our institutes of higher learning, our universities. They have a pipeline of such talent, and we see that this pool of students or this pool of talent can quickly pivot to where the opportunity is. And if the opportunity is in the agri-food space, then they can quickly pivot as well. That being said, it is not enough, I guess, to solely rely on the technologies here. Actually, we also try to have partnerships and talent exchanges with other countries. So I think previously we had we worked with Wageningen University in Netherlands. We facilitated kind of like a talent exchange program, trying to get them to be interested, do some kind of cross-sharing and job facilitation between the two universities from the Netherlands and in the Singapore market. So that is something that we are also keen on having more of, to have some kind of talent exchange programs with different regions. Okay, thank you for sharing. So now I'm moving to a Korean session, like asking questions to founders. So both of you maybe turn on the translation function. 메타텍스쳐 대표님께 먼저 여쭤보도록 하겠습니다. 아마 읽으셨을 것 같긴 하지만 제가 읽어드리면, 식물성 식품이 기존 식품과 맛이 비슷하다는 뉴스를 봤습니다. 하지만 댓글에서는 맛 차이가 심해서 안 먹는다는 의견을 자주 봤는데 이에 대해서 어떻게 생각하시나요? 결국에 맛이 있어야 소비자들이 먹을 것 같다는 의견입니다. 네. 맛에 대해서 얘기 주시면 될 것 같아요. 네. 네, 알겠습니다. 식품 산업에서 맛은 필수 요소라고 생각을 합니다. 어느 회사를 가든 맛이 있어야 된다고 하고요. 이제 메타텍스처가 회사 이름이 텍스처가 붙은 이유도 사실 맛 그리고 식감을 유사하게 제공하겠다는 이념이 녹아있는 이름입니다. 그 정도로 1순위가 저희도 맛이고요. 대체식품 스타트업을 하면서 어려운 점 그리고 목표하는 점은 제로에서 시작해서 품질이 계란과 동일하게 가야 된다. 100%까지 가야 한다는 챌린지가 있습니다. 그리고 몇몇 기업에서는 100%가 동일할 수도 없을
것 같다는 의견 때문에 대체식품만의 고유한 가치를 추가적으로 내세워서 소비를 지향해야 한다고 말하기도 합니다. 그런 관점에서 메타텍스처 또한 최종 식품 소비자에게 여러 가지 장점이 있습니다. 뭐 영양 성분도 칼로리가 낮다, 지방 함량이 낮다는 장점도 있고 가격도 절감할 수 있다는 큰 메리트도 있습니다. 다만 메타텍스처가 어느 정도 현재 현상에서 맛 수치를 자연스럽게 유사하게 맞추고 있고 현재 삶은 계란 같은 경우에는 식감 수치도 90% 정도 유사하게끔 나오고 있습니다. 그럼에도 아마 이제 질문하시는 것처럼 좀 부정적인 의견도 있을 수도 있습니다. 그랬을 때 메타텍스처가 타개하는 부분은 또 지향하는 부분은 조화 그리고 자연스러움입니다. 저희는 음. 계란을 또 개발하고 있는 회사인데요. 계란은 단품으로 먹기도 하지만 음식 속의 식재료로 먹기도 합니다. 그렇기 때문에 음식으로 먹었을 때 자연스럽게 먹는 것이 저희가 목표하는 지점이고요. 그래서 우리가 출시하는 제품도 모두 음식을 먹었을 때 자연스럽습니다. 이거 사진 혹시 공유 살짝 한번 해도 되나요, 이거? 공유 기능이 되면 공유하셔도 될 것 같아요. 됐어요? 알겠습니다. 사실 활성화. 아까 좀 시간이 되면은 네. 제품 같은 것도 좀 소개를 드리고 싶었거든요. 그래서 음. 우리가 개발하는 제품군들이 사실은 다 음식에 넣었을 때 자연스러운 음. 모습입니다. 그래서 삶은 계란도 그렇고 뭐 이런 계란 지단 같은 경우도 그렇고 초밥으로 먹었을 때 자연스럽게 맛있고 김밥에 들어갔을 때 식재료로서 잘 어우러지고 그런 부분이 현재로서 매력이라고 생각을 하고요. 뭐 네네. 이런 건조 블럭 라면에 들어갔을 때도 맛있고요. 무엇보다도 지금 하고 있는 게 이제 제과제빵류인데요. 계란 대신에 저희 걸 넣었을 때도 모양이 유사하고 비슷하게 나옵니다. 그런 부분들이 조금씩 소비자를 설득하고 어, 저희가 더 많은 B2B 기업에게 판매하는 이유가 음. 자연스럽게 소비자에게 섭취하게끔 하려고 하는 겁니다. 이렇게 원재료로 들어감으로써. 그렇게 네네. 되면은 시간이 흐를수록 이런 질문들이 조금 더 긍정적으로 저희에게 올 것이라고 전망하고 있습니다. 네. 일단 맛도 유사하게 만드시고 다른 것과 같이 만들어졌을 때 또 그 조화가 잘 이루어지게 포인트를 두고 계시고 플러스로 기존 계란이 가질 수 없는 뭐 영양소라든지 좀 부가가치를 추가하시려고 노력하고 계시다라고 답변 주신 것 같아요. 감사하고 두 번째 질문까지 같이 드릴게요, 대표님께. 네네. LCA까지 보신 게 인상적이었는데요. 그래서 동물성 제품에 비해 결과가 어땠는지 예측과 달랐다면 어떤 점이 달랐는지 궁금하다고 질문을 주셨습니다. 알겠습니다. 어, 이것도 화면 공유를 드리겠습니다. 보시면은 저희가 LCA의 오픈 소스를 참고하여서 수치화를 좀 했습니다. 사실 이거를 만들기 전에는 저희가 주로 탄소 배출량만 측정을 했었고요. 탄소 배출량은 원재료만으로도 절감이 가능하다라고 확인을 하고 있었습니다. 다만 LCA 자료를 했을 때는 의외로 이제 땅 사용량에 음. 애로사항이 좀 있었습니다. 그래서 토지 사용량을 좀 절감할 수 있는 작물들로 변경을 해야겠다. 이 자료를 만들면서 생각을 했었고요. 어, 네네. 원래 음. 노른자에 녹두가 많이 들어갔습니다. 녹두가 약 50% 이상 함유했었는데요. 이 자료를 확보한 이후에 원재료를 녹두에서 병아리콩으로 변경을 했습니다. 병아리콩이 녹두보다 수확량이 더 좋아가지고 그걸로 변경한 부분이 있습니다. 음. 네, 생각하지 못한 부분을 좀 발견해서 좀 방법을 바꾸셨던 게 인상적이네요. 네네. 네. 그러면 스트레인지 플래닛 대표님께 질문 드리도록 하겠습니다. 배양액 재순환이 가능한 지속 가능한 스마트팜의 핵심 중 하나라고 생각하는데 이쪽 관련된 전략이 있으신지 궁금합니다. 어, 네, 이 질문 보고 좀 어떤 의도로 질문하셨을까 좀 많이 생각을 했는데요. 그래서 첫 네네. 번째로 우려하셨던 부분이 그 부분인 것 같아요. 아무래도 이제 음. 농업에서 배양액으로 쓰는 것들이 이제 화학 성분이나 뭐 이제 그런 것들이 이제 수도관을 통해서 이제 배출됐을 때 이제 수질 오염을 발생하고 녹조 현상 같은 것들을 이제 발생하니까 이런 것들에 대한 문제를 어떻게 해결하고 있냐에 대해서 네. 질문을 해주신 것 같거든요. 이제 그 포커싱으로 네네네. 조금 대답을 좀 드리자면요. 네네. 저희는 당연히 이제 식물의 양액들을 재사용해서 피드백해서 저희가 양분을 재공급하고 있는데
그 토양 농업이랑 이제 기존에 이게 이렇게 토양이 없이 재배하는 것들의 차이점은 뭐냐면 토양은 기본적으로 그 미생물 같은 어떤 기본이 토양이 가지고 있는 완충 작용들을 하기 때문에 거기서 일정 부분 오염이 되더라도 어느 정도 다시 재생할 수 있는 능력이 있거든요. 그래서 배양액들은 오래 쓰다 보고 이러다 보면 이제 오염에 굉장히 취약해집니다. 그러면 어느 일정 수준은 이제 이것들을 버려야 되거나 아니면 또 재사용할 수 있는 여러 가지 장치들을 해야 되는데 저희 같은 경우는 첫 번째로는 그, 물탱크라고 하죠. 이제 물탱크에 쪽에 있는 부분에 물의 양을 굉장히 적게 가져가요. 첫 번째 이유는 식물들이 어느 정도 크게 되면 이제 증산작용이라는 걸 하게 되는데 거기서 자연스럽게 공중으로 배출되는 것들이 굉장히 많아집니다. 그러면 저희가 거기서 한 10% 정도만 이제 버리거나 재사용할 수 있는 것들을 만드는데요. 재사용하는 방식들은 거기에 이제 UV 등이라든가 필터 등의 방식들을 활용해서 조금 더 이제 그 균이라든가 이거 좀 완화시키고 그것들을 이제 저희가 보통 가드닝 하시는 분들 있잖아요. 그런 것들을 이제 또 담아서 저희가 그런 것들을 조금 더 거기다 사용하게 되면 이것도 영양분이 남아 있기 때문에 거기서도 재활용이 충분히 가능하거든요. 네, 그래서 100% 재활용을 할 수 있지는 않지만 그런 식으로도 재활용도 하고 저희가 최소한으로 버리는 것들의 시스템을 만들어 놓고 운영 중이다. 라는 게 좀 대답이 되셨으면 좋겠습니다. 계획이 있으시다라고 생각하고 최대한으로 활용을 잘 하고 있다. 네네. 두 번째 질문도 조금 어려울 수도 있을 것 같은데 작년에 에너지 가격 상승 등의 영향으로 수직 농장 스타트업들이 경영 위기를 겪고 있다는 이야기를 많이 네, 들었는데 그냥 현황이 맞는 것인지 설명이 듣고 싶으셨던 것 같아요. 그래서 현황에 네네. 대한 얘기랑 뭐 관련해서 대표님의 스타트업의 장점도 같이 얘기해 주셔도 좋을 것 같습니다. 네네. 네네. 당연히 이제 이런 에어로팜이라는 최근에 큰 이제 기업이 무너지는 걸 저희도 봤고요. 저는 개인적으로 이 사업을 하기 전에 당연히 스마트팜 스타트업에서 좀 몸을 담았던 기억이 있고, 지금 현재 인도어 팜들이 가지고 있는 문제점을 해결하고자 이제 마케팅 과제를 만들게 되었는데요. 말씀하신 내용 일단 답변 먼저 드리면 에어로팜 같은 이제 최근에 그런 것들이 에너지 비용 상승으로 인해서 조금 경영난에 어려움을 겪는 건 사실이고요. 마이크로가드는 조금 다른 측면인 것 같습니다. 이제 어떤 측면이냐면 저희는 공간을 그 인프라를 그대로 활용하기 때문에 이런 기업들이 초기 비용이 들어가는 비용보다 90% 이하 낮춘 비용으로 저희가 설비가 가능하고 저희가 그 모듈 금액을 따로 보여드리지는 않았는데요. 저희가 저희 기준 저희가 직접 개발하고 만들었기 때문에 한 개 생산 모듈당 원가는 70만 원에서 80만 원 사이 정도밖에 되지 않습니다. 그렇다 보니까 이제 BEP 달성도 굉장히 빠르게 되고요. 그리고 두 번째로는 저희가 어떤 공간들을 만들어서 투자를 하는 것들이 아니라 기존 공간들에 어떤 사업체 안에 들어가거나 이제 거기서 같은 이제 냉난 방식을 같이 쓰고 또 저희는 이제 추가적인 시설만 하기 때문에 이런 부분에 있어서 아까 말씀드린 좀 더 경제적인 부분에 있어서 저희가 그런 걸 극복하고 있다. 그라는 게 첫 번째 대답이고 두 번째로 이런 기업들이 조금 어려움을 겪었다라는 문제 중에 하나가 제가 생각했을 때는 아까 말했던 유통 프로세스 같아요. 지금 농업을 저는 4년 동안 회사 다니면서 병행을 했었는데 실제적으로 농민들이 받는 금액과 소비자들이 사가는 금액 차이가 어마어마하게 되거든요. 그래서 어쩌면 이 스마트팜, 그러니까 인도팜이라는 기술이 접목된 농업들이 기존의 농업의 방식으로 싸우려다 보면 분명히 계속 문제가 있다. 그러면은 이게 어떻게 가야 될까라고 보면 저희가 해결하고자 하는 방식은 D2C, 그러니까 바로 커스터머에게 전달하고 저희도 그만큼의 가치에 대한 밸류를 받아가자. 그두 번째는 초기 비용을 낮춰서 아까 말씀드렸던 에너지 비용이 상승하더라도 어떤 여러 가지 장치들을 통해서 저희가 당연히 그런 것들 계산해 놓고 사업을 하고 있다라고 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 의도치 않았지만 너무 저희가 정확하게 타임을 맞춘 것 같아요. 그래서 여기서 이제 마무리를 하면 될 것 같고요. Anton, Pearlyn, I think we're gonna wrap up today because time's up. We are quite punctual today on time. So thanks for joining us today. It was really, really good, great to seeing you here and then hearing your insights today. 여기서 마무리하도록 하고 오늘 참가해주신 많은 참석자분들도 감사드리고 대표님 두 분도 발표해주셔서 너무 감사합니다. 네, 샤인에게 넘기도록 할게요.
네, 오늘 마지막까지 남아서 행사에 참석해 주셔서 너무 감사드립니다. 저희가 매월 정기적으로 월간 클라이밋 이벤트를 진행하고 있는데요. 보다 나은 행사를 만들어 가기 위해서 참가자분들의 소중한 의견과 피드백을 받고 있습니다. 지금 화면에 보시는 QR코드를 통해서 만족도 조사를 완료하실 수 있고, 만족도 조사 완료해 주신 분에 한해서 저희 연사님들의 발제 자료가 별도로 공유될 예정이니까 참고해 주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘 행사 참석해 주셔서 진심으로 감사드립니다. Thank you for your participation. Please complete the satisfactory survey for attendees for like receiving some beneficial comments and feedbacks from the participants. Thank you so much. 샤인 화면이 안 보여요. 잠시만요. 혹시 보이시나요? Anton, Pearlyn, you can leave. Thank you. 네, 보입니다, 샤인. 많이 해주세요. 감사합니다. 감사합니다. 대표님들도 나가셔도 괜찮습니다. 수고하셨습니다. 네. Pearlyn, Anton, you can leave. You can stay or you can leave. Thank you. Bye bye. Bye bye.